Okay, yare. How of those? Okay. Yung ngarang bawda akoy elasticity theory ta me ko. Elasticity akoy question number hola me. Today we will try to complete elasticity. So elasticity question makha chatharak pasing do. Lemho pasing am to hotsi. Ado si hot trikanda theory amana hoge ko. Question hot pa hogdrikanda theory amana hoge. Theory am da thao thermal stress hai dana. Thermal stress and strain. Thermal stress and strain. Thermal stress and strain. Tharo thermal stress and strain. Sound ji fazana tare ko. Okay, yara manin lore. Thermal stress and strain. Sigi thermal stress, thermal strain hai je kaino haragadi. Koi na ngarang hara me. Karigumbo object ama khak na sida thauri ma pure harga ma jaina chinga. Thauri am thurga si chingba kan ma stress strain lagadra la oi. Sumain tawdana na ki object ama khak se road ama lore ji samsam na. Road se na hit tawgan ma expand tawrokani. Expand tawropa kan ma ki shape se change tawre haidana se ko strain lai stress lai hagadra high roy. Karam kan stress samsung strain lakadaba expand tawge na traga move tawge habado na thing ora kan se side ama na thinge aduga side ama na phuda chingai honare adu kan ni stress lakto je anusin dawadra heat pisal le ma se expand tawai honare expand tawdo na nam phuda thing je les maina nam phuda ma se sabsala thamme freely expand tawdo tawandre adu kan ne khoina stress strain lakto je clear wagadra road ama khak lawraji suppose road ama khak road khatani se magi leng lom da sum naina se normal loina obviously akoina hit pisal utar de expand tawse ma 3d da expand tawdo ni but we will assume that ma se leng khakta da increase tawba yabne khalo atai loi fix tawre leng si juma se hit pisal kan da increase tawge tawrak pado suppose nangi athing base sigi wall je leiram da targati ma je sumaina khara expand tawge tawba natro man expand tawge tawriba leng duna delta l haro suppose delta l is the nangi expansion do thermal expansion do sigi thermal expansion ja koina sida block tawsan greba sigi block tawsana maram ora ka dorani wall ji da man some force ma piro idro inthok na honar ka ni dana madugi inthok na honar ko koin thermal stress kore command puto kada ge haradi se suppose magi length l haro area na a aduga magi Young's modulus y strain dagi hause thermal strain sibo koina thermal strain kore thermal strain have je gaino strain due to blocking of expansion of the road to the expansion to thingurakanda lakbanangi stress to strain do kariumba temperature inha lubo organa contract tongai hona gani contract to usumana thingdo natra ko expansion lom da sum harje jamana re ade karisi kamaina putogada hardi kariumba if freely expand to ba yaram taragade kayam expand torungani kayam change torungani do divided by magi original length sibo koina thermal strain gore sida koi ung amaro ko sima sinamo expand to budi uroidana but adu nanga sida pyro kana sida force ama exert tawre do koi khangani madu na koina thermal stress tagi hawdoni thermal stress have you some manare magi free expansion to thingu baka da lakpadoni stress develop due to blocking of expansion pan tawado thingu badano maram orga lakpa nangi stress to sidi kariga managani hook slow palo hook slow na kari high stress avase hook slow na stress ka strain ka relation like it is equals to adigi amaga hayoge linear expansion da dekho na thermal expansion tamba kanda delta l by l ji kari ga mane haro alpha delta t alpha ji gaino linear expansion coefficient delta t से ना change है ना temperature yani aba
अदि Hooke's law na kari haireba stress habaje Young's modulus times strain hai daina strain de hoje kada kari ga mana kare delta L by L natraga alpha delta T. So days of thermal stress khangi targadi mana wall the exert over force रो ना wall the piba force hagira natraga wall na ro to the pirakpa force hagira Newton third law na nimak sama ado natra. So force F will be, it is nothing but stress into area. Stress क्या लग रहा है y alpha a delta t. Understand होगा जरा? Very simple. सिमा खंगजलो ngarang ama jo hairam ba khoina ngarang hairam ba string ama khakta mass ama connect tau tar gadi string sida lakada ba khoi stress puthok ba kanda kamai tau hai kari puthu hai tension stress hai ba kanda string to the lakpa tension divided by area hai daina different type of question hangba yare saduna hayeng kamai hangba ya se pulley ga leire pulley sida mass ani sumani yandagre m1 m2 adi man hai doni pulley asigi string sida lakpa nagi tension do ke stress ho ke ano my area pi herga kari hana puthok da ba khoina tension. What is the different nagi formula of tension? Twice m1 m2 divided by m1 plus m2 times g. Every nagi situation amso nagi scenario da tension putho herga area na divide torgan stress la hoidra lani adu karamba question hangni tension karamba situation gi tension putho adu de haru yaro ko depending on the question understand dagodra sibo yare. Next amana koina road ama khang natra any object ama khak vertically sumane kuina yala thame mass yauba haidina gi arumba pora ma kuina sumaina wall dagi yala di kedawi magi length do khara do orjo increase awani khudak da increase awta bi ai khudak da observe tawba ngam da bi ai if kuina thama disi extension da koi uba ngam kane yaraba. So next hado is na stress and strain due to its own weight tharo masama ki weight to na stress kyam lakani strain kyam lakani very simple concept ni koi theoretical question ji am hangba ai yeng horo stress and strain due to its own weight adagi aina hayogada amaga ko hoje ko YouTube da tharabani YouTube da thaba kanda ko YouTube da khoi sigi lecture je yengoi da bajing hai tare hoje foundation oina se na class 11 12 da tamiba chhatra jing those who are not going to appear exam this year ko kai da mere si lecture yenganu it will be quite fast sin henanoi hayang concept to gyan ta hawdra gam yam lu hoi khan geni physics. So I will advise those who are not giving exam this time do not watch this lecture ko si yenganu ko yenganu atoba foundation ki lecture myam yarongani adu yengu anyway yare lecture will be fast haba revision it auris stress and strain due to its own weight masama ki weight na maram oiraga stress kyam lakani strain kyam lakani yengu road ama lawre magi mass m hairo magi length l hairo ai point khara lawge swaida a ko bama kwai mathak ta b mayai chap chana c ado swaida d aduga swaida e yarabo c sina magi center ni so it is l by 2 ni e high is a dagi l by 4 kakhalaga laiba jagani d sina ne b dagi l by 4 kumdhara laiba jagani. Let's find stress at a b c d e aduga amana strain hai tare strain atraga elongation by its own weight kaya am extent or kani habadu puto hanga de kamai khongani ahambada let's talk about a gi stress puto ke haradi any jaga amada stress puto ke adi high riba jaga dun monda tension kyam lai load kayam bear tawrage adu neba puto to is load bear by point a na bear tawada load divided by nangi area dune road load bear by a habaje sibo atop londa yam samna nangi weight below a ne a gi makhada laiba weight to matak da laiba du mana bear tawroidana magi makhada laiba weight divided by area of the road awda haro a gi makhada weight kya yauri gene sibo 0 kai mi yaude dana so a gi makhada kya yauri kai mi yaude so it is 0 so a hariba jaga da magi stress kya neba 0 b hariba jaga da di sumai tawdana yam samjal laga weight below b hairo divided by nangi area do b gi makhada di whole weight na dro yauza pull up yaur min weight to di ke manare mg divided by a sumai tawdana let's talk about this stress at c center da adu magi c gi makha gi weight ai samjin bahorage c gi makha da weight kya yauri tangkhai mg by 2 natra
mg by 2 divided by area. There is mg by twice a. So mine to d to direct haiba ngambre mai makha da kya yauri haro saruk mari thopagi saruk ahum natro yauja. So 3 by 4 mg by a. So mine to e da di haro e da di magi saruk mari thopai ama khatani 1/4 khata natra mg by 4a. So different points on the road will experience a different stress ne. Sima kawya dekho ja. Mana hayang question da kada wai the minimum kada wai the maximum hangadi. Minimum kada wai no a da maximum kada b da. Atma nong next question da hangjale. Kada wai jaga da na ki talak pai chance wange na. Thauri ma so ma sama tawra se yale ne. High chance se kai da no thauri tat paje. Kwai makhada na tro. Atte kwai mathak da talak tro. Kai do bai no mathak da load kwai maximum oi bai. Understand da wadra mathak da highest chance ne. Good. Anyway now yare hanang na ne strain putozeva strain putozeva. Strain puthoke hardi sida khoina condition ama pande aro. Strain harga dina gi shape change ta uduna tra. Swai da shape kyam change so swai da kyam tawi adu di hangu yaro go strain da di. Strain da di ka dokota overall the length kyam change tawre. Aduna to khoina puthok to sa. Strain puthoke de ai sida nagi integration tawra puthok tawni. But for a uniform road na koi NEET the uniform road how the ni hang doise even see concept hang ta buju yai adi pangna hang ba jaga ante adu itar so kai guba hang jalak tar gi integrate daw lai daw na te akoi de kai haini say assume that strain puto ke hardi assume that whole mass is at its is I say whole mass is at center of mass connected by a massless string. Massless string amana center the whole mass of center the thamo whole mass of center the thamo capital M do adu si massless o hello yandarava massless name khallo c length se mana center of mass har men c length to kya taraman hero l by 2 tangkha roni dana sumaina assume to adu itadi magi strain kya tarane hero what will be the strain har is a sigma divided by stress divided by kaita do ba yang modulus tarava delta l by l budi idoini adu si hana to ego stress low kanda di overall gi low tare overall di kya no hero mg divided by y adu strain have delta l by l ga manarava manadro strain puthom daida to find strain to find elongation delta l kedoroge elongation puthoke hardi elongation puthoke okay area wale hara okay elongation puthoke hardi nangna sida strain season aba kanda sida section do ma leiri delta l by l haibado change in length ni tawdo ai hojik sida convert tawram natra length to kya yerni hanak l igadra l by 2 igadra l by 2 so never forget this kai do bai no aina sigi length to l by 2 length ta di center da thamram natro so sidagi da khoina strain have the mg divided by ay di tagre so what will be your elongation arrow somda karak pa kanda mg hargan l by twice haidoba l by twice haidoba mg l by twice ay understand awara sa yandarabo stress loba kanda di kaidoda ba whole mass loba whole weight mg divided by a lore strain gi khoina delta l by l ikanda l do kya log doba l by 2 don't forget this sigatani ko se yare sin now with the question or pe yarani let's start solving problems question loy hola ji question loy hola ji okay yare now question number adai no youtube de yengi ba satra question hor pa kanda di question di no khangaro ko namdi question dai sidi eroi dawni na pai booklet ge question ni question number 2 question number 1 what kare question number 2 page number 28
Page 28, question number 2. Two wires of same length and same material. Yung same material bu hek hairaba. Same material bu haridi kay dorani haro. Y do same oire haini. Next mana kay manhali length su manhalaba. But radii r and twice r. Radii radius kenare. Force kenare amana f ni amana small f ni. Produce कोई equal elongation hari. Elongation जो समान है. Elongation have the kino delta L. Delta L so मान रहा. The force की ratio नहीं हो है force की ratio नहीं है तो कांदा. Let's find elongation first. Elongation की expression दो. Compare दो नहीं ना. Elongation से दिखाई दे लाकने हरो strain लगी. Strain से मुक stress से लाक तो नहीं है. So how बगी let's first find stress. Stress वान पुतो. Stress को हर force per unit. General one easy. Radius तक पिरावनी ना area दुधी कहीं के मानरे pi r square. यार अब good. अदो इतना कदी strain दी क्या तार है रो strain हरडी. Strain दी stress divided by Young's modulus ना तरो. अदो stress दी क्या का मानरे f by pi r square y. Also कोई न खंगे strain है बजे delta L by L का माना तरो. अदो इतना कदी delta L by L से strain has a minus e grows f divided by pi r square y. Delta L क्या तारे दो delta L हर डी f L divided by pi r square y. सी नद्रो सुमाइन ले रहे हो जी. By question ना strain elongation अनिसी माने है ना तरो. By question ये मखा पोना elongation माना है कि ना delta L1 by L1 equals to delta L2. सिंजलो सीधा y1 L1 square y1 क्या तो है f1 y1 equals to f2 L2 divided by pi r2 square अदुगा y2 मानरे हबम कोई ककरो y मानक रबा then next length सु माना रबा pi जो कखरनी अदु होरेन लास्ट के ताव हेरो f1 by f2 है बसी करी के मानरे r1 by r2 का whole square. f1 by f2 से बना तो माना capital F by small f है तो सिना r divided by twice r का whole square. क्या तार है? It is 1:4. The answer is 1:4. Very simple. So mind the question number 4 do danga try करो जी. Let's try question number 4. Two wires of 4 होंगे two wires of copper को अदु copper higher anima copper ngak to ore mena y kai dorne haro. It's having the length ratio 4:1 length ratio pire radius की ratio pire 1:4 ado hana naung kari hare same force hare hana same force ho helaba na saina same length oivani different force hana na kari oreba same force oreba ado kari haino ratio of longitudinal strain do strain की ratio puto haina dro hana na ado strain की expression ire question given the y1 का y2 का मान रही करी नो same element हो बनी ना same material copper ngakta ni amana f1 या f2 को जो मान नहीं given नहीं को जा given नहीं now next लेंगी ratio तो क्या नो L1 by L2 जा 4:1 amana rate दो R1 by R2 is 1:4. Now strain की ratio नहीं नो है बने अब दी stress hypothesis say we know stress have जे आई कई दो भाई stress तक हो रही नो direct strain एक तो बुथो क्या रो है delta L by L delta L खंग रही देना so कोई stress तक बुथो नहीं अदो hook slope पाले हर का strain बुथो कोई नहीं नंगे force divided by area नहीं area तो मान radius तपी रवनी ना F divided by pi r square है रो then अदो दी strain क्या तार है strain जी दी नंगी sigma divided by y ना तो यार वो f by pi r square y ना अम्मा कहा क्यों strain है बस how the Canada depend तौर गया for this particular question जी क्यों है ना आई strain की ratio ना नो हम ना तो
सेम मटेरियल ना y दे तुम सब माना खरा नहीं देना फोर्स सब माना हरबा अदि खेना दोसी काना दनोबा माना खेना दोसी 1 by r square so strain have r square खगदो डिपेंड तौर में 1 by r square अदि अखोइना पाइबा strain 1 by strain to क्या तारे r2 by r1 का whole square r2 by r1 से 4:1 तार दो ना त्रो there is 16:1 this is a strain ratio stress की ratio नहीं नो है कमाई तो let's find stress ratio sigma 1 by sigma 2 पुतोक्सी sigma क्या ताग रहे रो sigma है बजे force per unit area ना त्रा area है बजे pi r square by question ना force मानरनी हाई रवनी ना नहीं stress है बजे कनाडा depend तौर में 1 by r square और sigma 1 by sigma 2 जो क्या तारे r2 by r1 का whole square so it is 4 by 1 का whole square that is 16:1 यार अबो यार then we start the amana elongation की ratio पुतोक से delta L1 by delta L2 ngasai mamang dana elongation mana ki banatra hanana elongation ratio नहीं नरस कमाई पुतोक नहीं elongation हडी strain दे लापतो नत्रो सीधा strain दी पुतोक रहे तो strain जो उरुरा नोबा आई नौ हो लग से है एग्जाम द सीदंग हंगे सीदंग होना ये टारगेट तो से को strain दगी लानी खंगा मिना strain है बजी delta कोई delta L by L गजु माने अमना करिगे माना बस stress divided by Young's modulus stress है बजी करिगे माने force per unit area दो pi r square इरगे यार अबो elongation है बजी कनादा depend तौरे FL divided by pi r square times y for this given question f चा मानवनी same ओइवनी y जो same ओइरे अब दे हौजिक delta L जी कनादा depend तौरे हरो L by r square delta L1 by delta L2 क्या तानी L1 by L2 into R2 by R1 का whole square L1 by L2 दी 4:1 नी R2 by R1 से जो 4 नी क्या तारे दे 64:1 है क्या दोस्त मानो हंगनिंग बा क्वेश्चन हंगा से नोबा we can handle it यार बसे बाबा now what is the theoretical लोबा क्वेश्चन हम तंग question number 3 question number 3 try does it let's try question number 3 question number 3 question number 3 stress strain curve period हरगा नगी कनान है ना stronger ओए कनान है ना ductile ओए कनान है ना नगी कोई elastic ओए कनान करीदा decide तौनी हाय elastic kanan oy they have to kaida check the high slope more elastic means more y value more Young's modulus understand the gadra more slope more elastic means more y value that is Young's modulus apana strength check the head strength दिखाई दे check the high ngarang ya khoina c hai yo point do that is ultimate strength do ultimate value do aduga ductile brittle check the bana kanada सीदगी दीवा अल्टीमेट पॉइंट नगे ब्रेक तोबा नगे पॉइंट फ्रैक्चर पॉइंट अनीसी नगे लामनरगना करी डक्टाइल नंगनरगना ब्रिटल डायग्राम जाई जे कितंग पिक पनी नै आंसर खुंबजे कितंग नुंगाय रोय दोरे आइदे स्लोप पुदी कना चाव पी हायानी अदु नगे ngसागी स्ट्रेंथ से येंगबदि बी न मालद्रो आइदे ngसागी मैक्सिमम कदाय बो यौरुबा ngमगे हाइदु नत्रो स्ट्रेंथ ताक दोजा अदु हायें एग्जाम दो हल्लो बनोइना डायग्राम साउना पिरानी क्लियर हो जानेबा सो अखोई concept सोइना चलजी elastic more elastic means more slope means more value of higher value of Young's modulus understand the wadra strength kanan है ना stronger ओई higher दी ultimate value दो कनागी साउबे हेली यारबा more value of नगी sigma u more strength ductile ओइबो ओइ दबदुना ngसागी नगी ultimate point दगिना fracture point बाउ कनागिना साउबे हेली तो reason दो यारबा यारे ऐसे था दोगे now question number 5 याम फजबम यावरे question number 5 two wires of diameter 0.25 centimeter one made of steel and another made of brass are loaded as on
unloaded length of steel wire is 1.5 meter and that of brass wire is 1.0. Compute the elongation of the steel and the brass. Question number 5 to star mark thamdalu. Star mark thamdalu. Exam that is zaga amakhakini hangdoizi. Adu sida numerical hot par lai bahar gadi steel gi patuna lai ni ko ja. So steel gi do numerical puthoke amaduna combine puthokani do mahara mage. This is 1.5 meter ahan basis steel ni. Makhaduna kari brass ni. Adu sigi Young's modulus ma hayang exam da pirakani ko ja. P de yaroy. Steel gi Young's modulus kya no? 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. Sigi brass ki wire sigi length na kya no? 1.0 meter. Magi sigi values upirakani 0.91 into 10 to the power 11 Newton per meter square. I think smaisum laivani. Ya rabo. C sidagi M1 sina kaya pibaharo 4 kg. M2 sina 6 kg. Housing hayang exam dadi steel gi siga kaning khale man my numerical se laiba. Brass ke hange har my data khara sem do kani hot par line na ma pirakani kakpa yana ba ko. Now housing steel gi yang as for steel. Let's find the elongation of the steel. Overall elongation putho hai daga na kai doga ba sigi steel gi ne brass gi ne ani du samtor lo redana. Steel gi putho ke de khoin hai gre nagi string ama khang mass yan dhaba oitar gadi kari hana putho hai tension. Tension to the a na divide do ba. Makhoi khudi ma ke diameter di man p bana dro by question na D1 ga D2 ga 0.25 centimeter oi high diameter. High rabo 0.25 centimeter ni diameter is amane. So for steel gi oi tar ga di nangi ngasagit magi tension kaya oi do no. Akoin hagre magi thori je mathak thangwa thori sina bear do do mai makha gi weight sing do na tro. Makha do yandari je sigi M1 ne M2 ne ani mang na tro. So magi tension haiba kanda M1 plus M2 times G. M1 ji kya no 4, M2 na kya no 6, G na 10. That is 100 Newton. Tension khanga ba. Then ado haro magi stress kya tarni T1 by A1. Diameter the P in area do kama irani pi haraga D1 square divided by 4. Area ki formula do 4 mathak sakro that is 400 divided by pi. D1 is 0.25 centimeter ni kawano meter on thok pada minus 2 ka square. Sipo yara na koi na hek hayang numerical hot pada 0.25 ki square hage SCD am lai poni karga nange 625 karga sma e grava. Suda daro yam lan ba haro ye yam lusan gra ne ba 0.25 haje kaino 1 by 4 ne. So 1 by 4 hadi yam koma ba. Other minus on to over. So see 1 by 4 had 1 by 4 to Mathakara di kya hero 16 divided by the pi later 10 to the power minus 4 to Mathakara di 10 to the power plus 4. 4 into 16 64 into 10 to the power sida 6 later divided by pi. Pi has no 3.14 3.14 yani abo 3.14 to sida divide torokan di kya tani 3 की क्या नो से 3 ने सीधा डिवाइड होता डी से 21 को मैं समथिंग ताबरा 3 ने सीधा डिवाइड होगा दा 21 समथिंग ले मैं ऑप्शन दा कमाई पी आंसर दो 1.5 का एमपी से ओके आई पुतो माना पुतो वाइज के नो इलोंगेशन अत्रा याम कुपथन हो खिरो जे दुदी यारवा पाई हर का तुम थांगो हो तो वाली है बसे स्ट्रेस पुतो हर का सीधा ले रे डिवाइड करोगा तान बदी यारे बट आवर टारगेट इज फाइंडिंग करी इलोंगेशन. Now strain have delta L1 by L1 atra. This is equals to Young's stress divided by Young's modulus. Yani abo. So delta L1 kya tarni sigma 1 L1 divided by Y1. Sigma 1 kya no haro? What is sigma 1? How's it the 64 into 10 to the power 6 divided by pi later into L1 the kya no 1.5 divided by Y1 na 2 into 10 to the power 11. Kya ta do mali 2 na sida divide todi kya ta raha 32 ta raha 32 की 1.5 32 की मुख माई तंखाई नहीं
क्या तारे सिदी 48. So it is 48 divided by pi into 10 to the power 6 ka sigadi minus 5. क्या रबो unit का इताने हरो length की unit तो तादा उन्हें length तो meter तो 1 gram ना त्रा. So it is meter. ऐसा ही तो होला बनी ना. Now power क्या था साव है माना -4 द साव है 10 to the power -4 meter यानी अब 10 to the power -4 है ये है 4.8 divided by 3.14 into 10 to the power -4 meter. आई आंसर देखिए hints लो इनको जा क्या था तो माली 1 दे दी हेलनी 2 दी और इतना next check तो से 1.5 यावगदरा 1.5 तक ही हेन गदरा दो 1 का 2 का हटी हम केप तो सौमन घरवा 1.5 यावगदरा यावरोदरा तो check तो जी कमाई check तो नहीं 3.14 की 1.5 से क्या नो 1.5 ना multiply तो भाई दी अम्मगा सरुक अम्मगा plus तंखाय अम्मगा है बनी मागे सरुक अम्मगा तंखाय point 1.57 तारबा so it is 4.71 तारबो सीधे ले सीधे क्या नो 4.8 अरे 1.5 तक खजिक खक हेनेबा 1.5 तक दी हेला दो निको जा so the answer should be man 1.6 irido c ne 1.6 into 10 to the power minus 4 meter understand तोरबा 1.5 तक कितना का हेंदोरे 1.6 y थमगरो 1.5 थमगे जो यार से ऑप्शन दो द खल रो माने से 1.5 इन थम्मा निको जा यार खजिक खक हेंदो किसको आदरे हाइगर होजिक चेक तौरे खुदौ दो यार now brass to की फंगादी कमाई तो brass की न्यूमेरिकल कितना क्वेश्चन ने brass की न्यूमेरिकल क्वेश्चन ने हावदे नंगी यंग्स मॉडुलस कुपी सिननी लाइहन गे हारगना सिजु इमेजिन तो पे यादना 1 into 10 to the power 11 याना यारवा अदो दे होत पे यार होत के हारगा दे हना की नियम ताम गे सिगिना अहम टेंशन पुथोनी मागी टेंशन क्या तानी T2 क्या ताने हरो M2G खक M2D नंगी 6 तारे 60 न्यूटन तारवा एरिया दे सब माने डिवाइड तौरो स्ट्रेस लानी strain have delta L2 by L2 equals to how's stress divided by Young's modulus my Young's modulus value sinjalo magi length L2 to kya no 1 sin length pu lie ni sina yarabo good calculation tawdaro you will get the answer once you find delta L1 and delta L2 my overall gi hangadi ani do plus to lore yaraba we will add the two. Now question number 6. A square lead slab of side 50 centimeter and thickness 10 centimeter. Square plate ama leire high reverse square plate to gi magi side pire magi se 50 centimeter aduga si awang bazu 50 centimeter square ni na ko magi thickness na kaya ni high river magi thickness na kaya ni haba 10 centimeter si araba good adu mana kari high river sida मागे मखा थंग फेस तो अदु रिवेटेड है फाजल थमे से यूपी थाजले यारवा फाजल थमे से फाजल थम मतुंग से है लोअर फेस मा फाजल है तो कई है न से is subjected to a shearing force shearing had a tendential non badunatra on its narrow face had कर मनो सी साइज दुनरो सी से माजे shearing force में अप्लाई तौरे shearing force की वैल्यू क्या नो 9 into 10 to the power 4 Newton. Yanda rabo. See say line na by sumaini yek thoke se. Square slab में लइरे हर का सीधा तो मायना 2D तो यक thoke 2D दा. यार बस या सब माना दरो. सी की force में सीधे लइरे. सुमाइना नंग ना इल्लुतार दे definitely माजे सुमाइना 2 धरो इधर जा. 2 धर का नहीं दना. सी जे height high height which is nothing but 50 दुनी. मानो question जो करी हंगे नो. Find the stress applied that is shear stress पुतवारे how much will the upper edge be displaced मथा किसी के upper edge से क्या हम displace तौनी है ना तरजा क्या हम displace तौनी है किसी के delta x ना तरो सीधी shear strain दे लागता हूँ shear stress पुतो पुता दरकार होगा area तो करम बनो force apply तौरीबा surface to अरे माय area से क्या ताने हरो सी की side से सी की rectangle से की side तो 50 have the 0.5 तारबा thickness क्या नो 0.1 other 0.05 meter square so this is the area now do the ahan bagi roman number a nangi shear stress haradi shear stress had a force divided by area na dro shearing force ko kya अनुमान p do 9 to 10 to the power 4 area na kya no 0.05
0.05 to the 5 tang iraga sida 0 ani mathak ka agro 5 na 9 to divide 30 1.8 into 10 to the power 6 Newton per meter square. Understand or basa? Sima yare. Next sama nung kari hangeba. Sige kayam na displace tawragi हमने upper face और delta x puto है बनी. कदा इधे पुतो कने बा shear strain दगी. Shear strain puto के रे मागी कोई modulus of elasticity और shear modulus कंग दे यारो है. Shear modulus से माने से p दवाई नहीं. Question of the ishalu. Exam the CP दे यारो से चिंपा पु होने दे. Haro by question a given oido boko se a. Isalo given the नगे shear modulus तो. Shear modulus is 5.6 into 10 to the power 9 CP the yaro daba. See information ja hai exam the pira ko se bahet to donate. Adoi target we know shear strain have a delta x by height my definition do. C kari gasu manaba shear stress divided by nangi shear modulus. Or the shear modulus implies that delta x kya tar haro di delta S sigma S divided by G into heights. Value sinjalaji. Shear stress 1.8 into 10 to the power 6 tag रहा. G is na kya no 5.6 into 10 to the power 9 tag रहा. Heights टी 50 centimeter नतरा 0.5 meter. So answer will be in meter. ऐसा जो लोग हो खरा मिना. ये वो सिके point से मांगल लजी. Digit अम्मा मांगन दे यार अब 0.5 है से तंखाई नहीं 18 के तंखाई थी क्या नो 18 की तंखाई क्या नो 9 divided by 56 into 10 to the power क्या तानी इसी 9 से काखला दी -3 यार अब 56 ना 9 से divide तो उधर नुंगाई रोए बा कहीं तो उसी क्या हरो 90 तो divide तो calculation ला इनम निको से 90 divided by 56 हाड़ी इन्हें सीधा 7 ग्राम इन्हें सोंदा -4 इधर आ रहा है अरे 56 ना सीधा divide तो उधर कोम अब अरे खरगों पिखान जी 45 divided by क्या तानी 28 यार बस सीधे हम दी याद रहे से 28 के 2 दी और रोई 1 दी है लिखेंगे तो ना साइकों में हाई करे मागी 1.5 पे साउदर पे कदर चेक तो हाई दरा कमाई चेक तो नहीं 28 की मपुम दी 28 तारबा मागे तंका हर दी 14 अदे से 52 हो जाओ ना तो 42 हो जाओ ना तो 42 दे दी साउर बजा so 42 days hour में definitely 1.5 days hour money dana yam kain su sauroi si 42 si 45 khada na tra so 1.5 tang low yare se ju approximately into 10 to the power -4 meter answer kamain p answer de millimeter de piraba millimeter the high harga na 0.15 harga sida 10 to the power -3 that is millimeter iro so my answer de 0.16 high rimani go ja am close hoye yare answer guess ho yani da yaro idro yani I get us minor. Now question number 7. Graph based question. Question number 7. Question number 7. Question number 7. Figure shows the strain stress curve for a given material. What are the Young's modulus and approximate yield strength for this material? Young's modulus का मागे yield strength होगा. Yield strength है करम point नो. Elastic limit की corresponding stress की value दोनों तरह. याद आ रहा बा? Graph से read over तमजी. Question number 7 दो. Stress strain curve हम पीरे. तो वो graph पापा कांड माय multiplier do 6 लोगों से आ. My multiplier do 10 to the power 6 Newton per meter square. अदुगा strain जिदी multiply याद रहे. मानस सीधा स्वाइन straight कार में हर का स्वाइन हर कुंधर पड़ा. Straight चल में हर का सीवा straight चल में सीधे कितन curve तौरे. Straight ओई रिबा जगह सी की a सीवा उन्हें द्रोक में ना hook slope पानवे याद है सा. Young's modulus है बजे ना कि कनो तो नहीं slope of the stress strain curve तो stress strain curve की ना कि slope तो नहीं तो वो करम point भावबा line ओइरिबा भावबा that is till proportionality limit that is diagram जी क्यों ना यार अब slope है perpendicular by base ना
adu sida perpendicular kya wange base kya no yengo kaya no wang khali do perpendicular do 300 maya ni adu exactly 300 din na trego sa adu approximately lowro kya lower ni 300 into 10 to the power 6 multiplier kawunu divided by strain do na kya no 0.004 yarabo 0.004 do millimeter kaino se okay strain gi unit like that अब the answer क्या तारनी 0 अनि से सोम द कागरो 300 into 10 to the power ama ani ahum ko 10 to the power 9 hairo divided by 4 4 na 300 divide todi kya tare 75 taraba so it is 7.5 into 10 to the power 10 newton per meter square that is your Young's modulus approximately exact kesu tahaloi hang mana sig nang na batiro yarabo next roma number b do mana sida kari hari banana yield stress puthon matro yield stress hai basi kari ga manage sige b gi corresponding sige value do natro adu diagram do yengo b gi corresponding kya ta hai my yield stress to approximately 300 tadro se jo dom 300 into 10 power 6 newton per meter square which is 3 into 10 to the power 8 newton per meter square approximately yaraba yara graph rate to company exact values na te importance फजब फजब ग्राफ यावदोरे I ने 10 ने 12 ने अखोइना स्ट्रेस स्ट्रेन के कर्व ते अदुम खंगे से माय स्लोप ना यंग मोडुलस तांग नि दु खंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पीरे हर गन गी स्लोप अनि पीरे लाइन अनि पीरे कनाना हेन इलास्टिक होय हदि कनाना स्लोप चावी लोइन खंगम ने अतोबा ग्राफ हंगा दि क्वेश्चन नंबर I तो यंगो कना कना ग्राफ नो मान पीरि दो इलोंगेशन का लोड का elongation do na kai da thamba y axis ta question number 10 do muk yengu elongation do na kadai dong thamba x ta aduga load na muk y da any ma change soning ba tawshanu hangning ba to ba hangjano ba kamai hot kani suma question jing first my equation do area har ga graph ye equation is aina hoje graph yak pa pami je kana kana mar ki graph no elongation that is delta l ga load ka adu ahan ba hoy kai dai puthoni straight ye stress have jin ngi force per unit area force to buni man he load ka hari do diagram ji the f ki mod man w in area do e res ko jo w divided by area ji man adum p banatro area do kyanin p ba 10 to the power -6 loi p bani ko ja p banatro then adu di akoina strain have ji kai ga manare delta L by L ka sumanay Hooke's law na stress divided by Young's modulus ko sumanay yaraba the stress has a load divided by AY aina pam ba equation je kaino kana bu y sa thamba pam bano delta L or the delta L equals to har iro the y de lege do equation ikan the y equals to har idana delta L equals to har is from the thangro L by AY times W si si de no ja graph si the delta L to y the hello have another W sin kai da x ta delta L sin y da W sin x ta the kari graph male si de of the form y equals to mx straight line when so dum p do da p way har ga si slope sin be importance adi question je aina padre direct when graph ya krai hana pa gramina question je the hangi je no the par yangu figure shows the extension versus load to extension of a wire of length 1 meter length na kaya nen piba mana length na 1 meter ne piba area na kaya nen piba 10 to the power -6 meter square load ama khak pishale w ko load ama khak calculate the Young's modulus habanatra Young's modulus ne pudok dois adu sigi equation ji straight line ta dore straight line ji the slope kaya ga manar ne haro what is the slope L by AY slope hai basi kai ga mane perpendicular by base na tro adu how's graph to the last nangi delta L magi multiplier ma yauri 10 to the power kya no -4 millimeter meter okay meter next W in Newton adu minus the p bana ta sumaina
ai aho baga aroi ba du hatang ige aho ba sida 20 laire this is IT sina kaya no haro 1 sina kaya no haro 4 yarabo now adu itargadi sige graph sida from the graph slope kaya ta haro from the graph slope kaya ta do no slope hai the perpendicular by base see triangle macha mexalone perpendicular hari sidai sibo ora apna tara kya ta ne haro 3 into 10 to the power minus 4 basic kya no 22 IT which is 60 adu 3 na sida say half so my the easy answer loidre bani na so implies har ga slope se kariga mana do baharo L by AY ga yarabo see into 3 into 10 to the power minus 4 divided by 60 aina pamiba y do kaiga mana mane haro 60 into L divided by 3 into 10 to the power minus 4 into area na tro length kya ne haba 1 meter am line pig re 3 into 10 to the power minus 4 3 into 10 to the power minus 4 area na kaya 10 to the power minus 6 3 na sida kadi kya tare 20 adi power khaktang ai raba adi 20 into 10 to the power kya tare minus 4 का minus 6 का minus 10 तारा बा तो मथक कैसा लगा 10 तो 10 सीधी होरेन पुंजल लगा 2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लाइन द्रोजा very simple question number 9 दो चिंपा पूछलो आंसर दो तो आंसर चिंपा पूबदा होरेन काउ दबिदा क्वेश्चन दो पासलु question number 9 by head the answer along with question Karava. Question number 9 I explain tawro question zima question number 10 ga 12 ka dong try tawzi let's try question number 10 and question number 12 try tawro hybrid janang na question number 10 question number 10 mana sida hanana load versus extension graph pire sina nangi load versus nangi extension load harga ding asai w e hibduna tro extension na delta l a ga b ga sumaina pire this is a material a this is the material b mana kari hariba the dimensions of the two wires a and b are same dimensions of mana hadi radius to length to manara maroidra manara mani their load extension graph are shown Young's modulus anido kanana saw hengadage that is which one is more elastic hangina traja hanakti load versus extension graph yakseba kama yelakani stress dagi hauroba stress have jai samjal laga load divided by area si ojo natra area yandarabo other implies hada vida then strain haradi delta l by l lairaba strain has it w by a gazo manadro w bus sigma by y that is w by ay hanad kanada no y axis lehendo isa w do bunatro w equals to har iraz banana so w equals to thanga de kya tare a y by l times delta l asen doroba sidi kanagi kari gi form da mug leirame leire sida x leire a straight line jo ori dana sa so nangi it is in the form of nangi y equals to mx that is straight line where slope hai basi kariga manaba ay by l ne hani the exact value pudo hai dire compare to hai bani by question na a ga magi same dimension hari bani na a ga length sub manara moidro same dimension hai ra bani na ado itar body slope se kanada depend toro me haro y da that is more slope more y and more elastic ayang kanan hen elastic oi hanga su yare
kanana hena young's modulus sawi hangasu yare ade slope kanana saw hele n so implies ya is greater than yb. A is more elastic. I get this minor. Question number 12. Try to write some question. Question number 12. Let's try question number 12. Question number 12 tana kari no piri se mana sisu load ka elongation ga gram ni ko jam ye hauji hot kita ngai mina sitagi hints lo ba ya tawroi se no no scratch tagi hot si hai hona ba let's solve this from the scratch. Graph sida man hai je load ka elongation ga gram ni hanna kari mana halino same material haraba same material oitadi y ka dorni young's modulus same adu thickness kanana hele habana tro thickness have a area dubro length dubro thickness check tawdu se area daro length daro area kanan chawi hangina tro yengazi stress have a load per unit area of the then strain have a kariga manaba delta L by L equals to stress divided by Young's modulus, that is W by AY. Load na y axis na W equals to har zero AY divided by L times delta L. Yani apa sih? See of the form in the form of straight line ni, say straight line tare of the form y equals to mx ni. Where har gasi m ji kya gamana ne haro slope to hai slope to. Slope will be equals to AY by L. Yang was the same material hai na question the pyramid y sa mana ba? Kaim pandata di area ka compare to do in L ji hauji ko na constant logo adu ai tar ga slope se kanada depend tawra me. So implies slope has either depend tawra that is more slope more thickness more slope more thickness the slope kwai saudu kanano d gi od do se yarava so od represents the thickest wire. Clear? Good. Now question number 11. Let's solve question number 11. Se like raponi hotha ji loi hotse no is a flute ai lotion bang ngam khidram ni call flute tang pang ngam khidabani mamangi ayuki base duda. So either flute is my or an extra class or online the toropama either flute se kan bama ani se matama di tawrani because hayang ako new chapter tak tayar we are going to start a new chapter from tomorrow. Hayang Sunday ni ayu khangi ko Sunday ni class laini morning the class laini morning makhai class laini common class hoigani online da dum phangni ko YouTube da dum phangni. So morning ki timing to my hairage normal regular normal revision ki ama timing ama 2 hours ki class laini then special batch ki 2 hours ki revision class ama ga laigani hayeng laini de chairau bana misoi class laigani test lairoi ko chairau bana mi da test lairoi class laigani to online oini chairau bana mi ki question number 11 ade amana good news amana ko noi kham da be aswai da thabal gi am sema bani sum ko lehobani say yare adugi topic do na interesting oidra yare kona hosela discuss to haba kai do jigi haba do. Question number 11. The following 4 wires are made of the same material. Which of these will have the largest extension when the same tension is applied? Housing mana kari hareba same material bo hardi y ke dore same oire tension jo mana hareba do de either kari hano largest extension that is elongation maximum hangina tro elongation je kai de hogada ba strain dagi strain have the stress by Young's modulus and arabo stress have a sinum kari mana gada ba tension divided by mana tension han pira banina diameter does pira mane the area have the kamai bi pi d square by 4 diameter hara the sina to lay jam that implies elongation delta L have the kari mana re 4 mathak karo L do mathamo pi d square y yarabo now aina pami se delta L se kanada depend to neva exact value nate kanada depend tawre tension same oi hare
अतई कई के माने हबा यंग्स मॉडुलस सेम होय दौरे सो डेल्टा एल कनादा डिपेंड तौरनी हारो L by D square. So delta L depends on L by D square. Now the P option mari to the L by D square quite sao but do not rock not puto high. That is delta L maximum high bagi artha di L by D square maximum hangini. Now option A B C D to putozi L by D square. Option number A the yung adis puno ina ne hayang numerical hot pata. सेंटीमीटर से मीटर डमु कन्वर्ट तौ अदई मिलीमीटर मीटर डमु कन्वर्ट तौ केम तौ गनो को आईदी एबीसी डी दु कनान साउके यंगवनी यूनिट नते बै दका वरिस लेंग मखै लोय सेंटीमीटर द पिरबा डायमीटर लोय न मिलीमीटर अदि मोगी कंपैरिजन तौ कांदा तारका द यूनिट स मानरोय द्रो सो डोंट वरी कन्वर्ट तौ सानरो नो नाउ एल बाय डी स्क्वायर यंगजी एल क्या नो माइज 50 डी न क्या नो 0.5 0.5 square haga sirana 2.25 iridium question to luge tarokane 0.5 is half natro half the 1 by 4 do mathak saladi 4 into 50 kya tane haro 200 the answer is 200 next what about b l by d square haro 50 divided by 1 square kya ta do 50 unit ke matha sarunu what about c haro L by D square that is 300 divided by D क्या नो 2 square 4 नहीं 4 ने सीधा कला दी क्या था 75 था आवरा नते यंगजी divided by 4 4 ने 75 था कहीं आई दता से सोए ब्रो 200 होते नतो जा 200 divided by 4 200 divided by 4 अभी क्या था हरो 50 question number D L by square L to क्या नो 300 divided by 3 square the 3 हम कक्सन आता है 100 ताने 100 the 3 ना divide तोड़ी 33.33 कनान ख्वाई साव में तो दिया ये कनान ख्वाई पिए D यार अब यार now question number 16 17 and 18 16 17 18 okay kung si ho trikanda practice तो बोई ना question number 13 do मैं try करो try question number 13 try question number 13 a load of 4 kg is suspended from a ceiling haraba through a steel wire of length 2 meter and radius 2 millimeter it is found that the length of the wire increases by delta L to supiraba 0.031 m as equilibrium is achieved. What would be the Young's modulus of steel? Take G equals to 3 pi meter per second square. So calculation to bola indam niko ja. Young's modulus P hang bani steel lama lai re steel and road ama khak lai re hai ba road se the mass ama khak attached saure mass kya aba 4 kg sigi length se na kya no haro 2 meter magi radius na 2 mm मानो होरेन एक्सटेंड और का एक्सटेंशन क्या तार है 0.031 mm यूनिट सेक्शन जिको जा यंग्स मॉडुलस पुथो है बनी यंग्स मॉडुलस पुथो के हाइरेडी यो स्ट्रेस तगी हौरो स्ट्रेस है बजी टेंशन डिवाइडेड बाय एरिया नत्र टेंशन क्या ताने सीधा हरो mg दिस इज mg एरिया दी पाई r स्क्वायर सिबो यार बा Den adudi na strain di kya mana re delta L by L gasu manai and it is sigma by y delta L kya tarani sigma L divided by y sigma di kya no mg L divided by pi r square y value sinjala si ai jisi kana dabdai smai tawre y na throwing putok sa y na throwing putok sa y putok to orga di y equals to haira di sigma L by delta L tarava sigma di mg pi r square L by delta L value loy sinjalo g da 10 lawru nuko 10 lawru di lugini adu ina mana value um pirdu 3.1 times you harava pi into r square di r di kya no 2 millimeter that is 2 into 10 to the power minus 3 ka whole square L di kya low hai 2 meter
adi SI loin holazi divided by haro delta L kaya no delta L equals to 0.031 into 10 to the power minus 3 law meter dana ba mm ni na kak ba loy nungarani pi pi ka khraba sigi 2 je horen sida square la kan siju ka khiro 4 har kan then sida 0.031 hai je sis 3.1 je kang na ge hadi digit kano sida kumba darkar hoye je 1 2 natra so sida 100 na multiply tawra kan ni ta do so this is 100 so the answer is 2 into har ga sida 10 to the power 2 lai re sida ki 3 amaga lani plus 3 har ga amana sida ki 6 haibam su lani minus 3 into 2 gi kya ta rahe 9 11 so the answer is 2 into 10 to the power 11 newton per meter square ya ga das maina yaar calculation tawro yaar adro question number 16 17 18 16 de horse 16 de horse clear basi about the question number 16 four identical hollow cylindrical columns of mild steel ni steel haravani na my young's modulus 2 into 10 to the power 11 lauro ko ja support a big structure of mass 50,000 kg support tawdo kai dorge no khai le wakal nungari ro kai na nungai gi nu ko yar ba exam haibam lairi hauji tha gi do ni test ka haibu adu lor kan no ngamre ji ko the inner and the outer radii of each column do my hollow column ni pillar ga haro ne samjana pillar mari khangna nangi mass ama khak support tawre ba pillar have se smaina mass to ai table ni khalo ne sida mass makhong mari khak thadare sigi makhong singsina ne support tawde uniformly support tawre haraba audi magi sigi mass kya no load to gi mass to 50,000 kg 50,000 kg makhong amamam na load kaya no bear down this load kayam kyam bear down ngani load bear by one column amana load kyam bear down ngani sidi nangi total weight to the number of nangi pillars na to number of columns to malo total weight kya tane haro 50,000 mg do into g says ma haro ne mg divided by 4 50,000 g di 10 lauro divided by 4 kya ta do no 4 na se divide 34 1 2 5 0 ani that is 1,25,000 taraba 1,25,000 newton that is a load on each column amamam da mana hoji kari pudu hai badu da strain pudu haraba strain ji stress ai lakta ni stress pudu ke area pudu kom dakar hoibra area of the column do column ji mana hollow ni hairaba ni na yangu hollow cylinder ni har me si manung ji ma yauroi do na troja manung yauroi do oraga di area pudu kan si pull up ki area dagi si lokthokam dakar hoibra so hollow har kana pi har ka r outer square minus r inner square ne andarabo outer की value क्या नो outer radius मान p with 60 centimeter है p द्रो inner and the outer radii of each column are 30 and 60 60 today 0.6 है पे आ रहा meter on थो कांदा 0.3 square क्या ताने सीधी 0.36 0.09 0.127 ताबरा so it is 0.275 meter square area जो खंगा बदु दा once we know them stress put was there stress on each column do on each column among the stress kya lakane hadi load divided by magi area do natra load kya tagre 1,25,000 do area na pi into 0.27 pi 0.27
pi sibo yaraba yare one si khangi dai therefore har ga nagi stress strain du kya tare do dia sigma divided by y natra sigma di kya no 125,000 divided by 0.27 pi into still gi young's modulus kya no 2 into 10 to the power 11 what pada kitang di washin daw di male ko data si sum yeng bada 125 to mathamo sina sida divide toradi multiply to the 0.54 taraba 0.54 jai 54 hage aduga sida pi ama wali 54 pi 10 to the power si digit ani kumda gramina sida ka tar 10 to the power 9 hairo adu 3 minus 9 lani yandaraba 3 into 10 to the power minus 9 5 pi have the 3.14 ni 3 dang lawro approximately 3 lawji approximate value ho jije 3 na sida kadi kya tane haro approximately 4 aduga 2 harji 42 approximate ni coin holi ja by 54 into 10 to the power minus 6 सीधे कहीं ना डिवाइड तो भी आ रही 3 ना भी आ रही को सा अतर का 6 ना 6 7 6 9 ना तरह 9 ना सीधा डिवाइड तो 0.80 और 0.7 हर जी यार अब 70 अमुक 70 होता कदी 7 cos 0.77 स्वाइन हरप तादोर माने ऑप्शन दा क्या होगा आंसर दा कमाई भी 2.8 लाइरा कने हम साथिंग खेने जना कदा वाइदा ओके आई 2 में सिदा ओके 2 से सिदा पुन खमना त्रो 54 calculate the compression strain of each column load सिदा नंगे 4 divide over 50,000 दा कदा वाइदा सोए माले पाइदा approximate 3.14 log re dum yani है कशम खेना रोए यंग हाउस तंग सीधा तंग ने सीधा डायरेक्ट हम तंग कैलकुलेट तौरा येंगे कैलकुलेटर सी नरगा एग्जाम दा हेंग हंगा दे माइ डाटा सेमदोर का निकोदम सो एग्जाम के दिन में मथा सारनु 54 पाई 0.736 ताइसिदी आई हजे खोलम बदो हरब मानरक्त्रो यानी से स्वाइ हम था दो माना पुतो है जो स्ट्रेन है त्रोजा कंप्रेशन स्ट्रेन तानी अतई ममांग द सोई हिबा या उद्रगदी यार स्वाइ हम था दो से यार ओके यार से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 टिक मचाम थमो क्वेश्चन नंबर 18 टिक मचाम तंग क्वेश्चन नंबर 18 a rigid bar of mass m is supported symmetrically by 3 weights each of length l support tawdore nangi mass m ko bamakak magi symmetrically hare si je support tawba haiba se makalani ne nangi string do nangi spring gi type da thamme harga sida support tawge haiba ado si warga di kitang kon nungai roi aduna support haiba sida ai sumaino in tawhal lage mathak dai thadal lage kaisu kai dedna se रो तो सुमाइन ले रो मागे मास एम हारो मागे लेंग एल हारो नोय सात्रम ना हारो मी सर सुमाइन मखा दा सुमाइन तोरगा अदि स्ट्रिंग दो से थमगा सिदा सपोर्ट दो बे कई तो कई काय कसु काय दे तो दो नगी स्प्रिंग हारा दे फबा स्ट्रिंग हारा कांदा सुमाइन थम कितन नुआय रोय बको एनीवे नंग ना थमनिंग मोंदो थमो आई सपोर्ट बंदोनी रबो हादिन कैलकुलेशन दा जा मान तानी हब आहान बसे सोंगी जे 1 हारो सिना 2 हारो 3 हारो मान करी हारी length are all same nai length se l ni haraba those at its end do nakan ani gi do sina kaina sayaba copper na maya gi do na and the middle one is iron maya gi sina iron ni ko ja iron ni maya gi sina iron chiwo yare now next mana kari hari the ratio of their diameters if it's is to have the same tension tension जो चफ माना है लो हायर बदु दिया
10 sida lakadaba tension so chaf mana hangi hardi haiba wire singdugi diameter gi ratio naino in terms of Young's modulus ta wakalam da khallo yengo 1 ga 3 ga sidi copper ngaktani my Young's modulus sa manare my length sa manare tension sa manare adi my elongation kai cha manara mani dana radius manade yaro compare to the copper ka iron ga se 1 ga 2 ga natar ga 2 ga 3 ga compare to lore ado pa mana common sense tagi yengo nana object ama khak support tower thamge maje horizontal da thamdo natro yan dharak pa kanda definitely nagi sida yaw ba strings into extend tower kani dana lumbani na extend tower sing to kari ba he khenar ba ade si object to suma incline tower idra sidi support ka haina ro sidi yara ba leng dana thammi bude happy ai adu sidi koi support tower mandre adu maina consider tower no general oina kari ba object ma support tower horizontal thamdo natro horizontal da thamge haradi nangi mass ama attach tawrabani na wire sing extend tawrakani extend tawdori ba that is elongation tawdori sing chap manam dogro so easy smaina to keep the rod at a horizontal direction the rod to thamge haradi extension sing to mana don't have a delta l1 ga delta l2 1 ga 3 ga di manani khangye ba sidi compare to be mathok ta dre ba ko delta L1 या delta L2 का मान दो ना तो delta L has काय दे लाखे strain दे लाखे द्रो higher up side them the खंग दो बस strain has delta L by L से करी किसु माना क्या है रो stress by Young's modulus delta L से क्या माने stress into L by Y ना द्रो so implies stress 1 length 1 divided by Young's modulus 1 stress 2 L2 Young's modulus 2 L1 L2 से माना बने करो stress hypothesis tension divided by area ना तो area तो माना diameter from the हंगामे ना एक diameter दी इरा गया pi d1 square by 4 ना तो 4 मत करो divided by y1 सुमाइन तो उतना चीज़ 4 t2 divided by pi d2 square y2 अरे t1 t2 जो माने हाई में ना क्या रहा pi जो लोइन का करे कई तहावे दे d1 square y1 equals to d2 square y2 tarabo d1 by d2 का whole square है dy2 by y1 अब हरो d1 by d2 had a root over y2 by y1 यार अदरो यार result से डायरेक्ट खंगे जो खंगो से तिंग मांग मसाम थमजलू question number 17 अखोइना stress strain नहीं नबा kind of type अहुम नहीं नगी दना अयाम्बा question whole ising से normal गांतु होला normal stress strain दो अतोबा question मा ngasai shear gi matang जो hot create tension stress strain दो अतोबा मखला मदुना कइनो volumetric और नगी से hydraulic अदुगी question मा खा कोई hot से question number 17 let's solve question number 17 Sibo yarabo. Now next the question. Question number 17. The average depth of Indian Ocean is about 3,000 meter high. Calculate fraction compression, that is delta V by V do of the water at the bottom of the ocean. Ocean do क्या मखादा चेने की surface वाले ले लो surface ले भाई इसिंग drop अमखा कोई इस मायने low रो high river sing drop से आ surface आ bottom द मखा द मागी volume द कयाम decrease सविनी अदुने हंगिस definitely यंगो मथक द लरिकान द दिमाग द period pressure से कना खतन हो atmospheric हदी अखो ये air द अखो न होजिक सीधा surface ले बकान अइना fill तोरी pressure से atmospheric नतरा सीधा अखो न हायर में अइ मनुंग द यावरी बा अइ internal pressure दो ना balance तो जरबने बा अदो सी fix और maintain तो थम जरबने whenever there is any change in the external pressure होंग पकान जैसे नगी vacuum दसल रेंग खलो मनुंग की pressure दी होंग दे मापान दी zero अदो expand तो थोड़ा इधरों करिंबा अइंगो द अहेन बा pressure पिरक ताड़ अइ size में squeeze तो के तो इधरों अब जब ला इबा अहेन बा extra pressure दो
change in pressure hai tare adu buneba khoina sida nagi volumetric sorry nagi sida as a hydraulic strain hydraulic stress natraga volumetric stress hai dus yarabo that is that delta p du adi ising manung da sangsel lakpa kanda se mage depth ai height hoina dum irage 3000 meter natro se kumdarakpa kanda nagi extra pressure am lai fluid ki basic concept ni delta p which is equal to kariga manaba rho g h yani abo rho g h sige ahenba pressure ma lai ba sige ahenba pressure where height is 3000 meter my question na p bani sige ahenba lai ba pressure jine ba khina hydraulic stress high dose yana ba good adu sige pressure jine maram oirar ga my volume da change la ni dana adu sida khoina mamang da khoi stress different types of stress naina kan da khoi stress equals to ka harga sumaina strain ga di e bane adu sige sida di bulk modulus harga direct evasion है ना popular oya so let's start from here bulk modulus have kariga mana ba change in pressure divided by delta v by v yanda ba mana delta v by v puto u hairabani na minus delta p by bulk modulus delta p have the change that is increase in pressure which is rho g heights bulk modulus the value low piram na tro water की density क्या नो 1000 kg per meter cube ऐसा यूनिट था g दी क्या नो हरो 10 height नो क्या नो 3000 divided by bulk modulus क्या नो पीरी 2.2 into 10 to the power 9 क्या रहा so this is your delta v by v ने minus कह दो भैया इनो सीधा y minus सीधे ना की volume decrease तो है नहीं decrease तो पे ताक पनी को so don't worry about this minus calculation तो रजी कमाई तो उसी क्या 2.2 है बस इस माई तो क्या 3 से मैं थम्मो 3 दंग 3 divided by 2.2 into हर का 10 to the power plus पुन ग्रो सीधा अहुम ले रहा मरी मंगा तरुक तारे लो 10 power minus सुलावा आई ना सी थव में जाते कहने से 0 हर का सी कक्सल लसु याद नहीं यार अबो गुड अति कक्सल नरो 2 ना 11 2 ना ngасai से क्या तारे 15 ngасai गुम दे यंगो अति 11 ना divide तो दे हम को में दा 11 1 11 तारा 40 to the 11 3 33 यार बा आइरो स्माइल चक्रो 10 to the power minus 2 so मेरे को सा आंसर दे स्माइल हरप तारक प्रा तारे 1.36 हरगा यार अबो सी से मनंगे रेड सी वो खाना डेल्टा v by वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मान वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हर जो सी खुमदो बा अदुगा मुक डेल्टा v by v है स्माइल ई वजह कैसों को भी रिलेटिव डिक्रीज और नंग रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम नत्रो अदु रिलेटिव वैल्यू खंग ताड़ी परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम हर जो यार बता percentage हर का अंदर डेल्टा v by v दा 100%. So 1.36 into 10 to the power minus 2 the 100%. अदे क्या तारा है 1.36%. है क्या दोस्त मायना? Very simple. Now question number 21 last one होला जी extra one NEET 2024 हंगी तो बुधिंग आई रही the show इधर 25 तो हंगा दी ये क्लास 11 12 की सेशन पी का मालक प्रा सिनी मामा हंगरा में हना हंगारो है तो सुबह कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे मैं पाया यार को मामा हंगरे है हंगरो है ना यार अब मैं पाया दे इंपॉर्टेंट हो बदे डिसाइड तो ने क्वेश्चन नंबर 21 आई से खंगा निमम ले रही बा 21 ने क्वेश्चन नंबर 20 ने क्वेश्चन नंबर 14 ने कांसेप्ट मानवनी ट्राई तो क्वेश्चन नंबर 21 से कनो खंगा निम बाय तारे फॉर्म लाम जो सिन हनिंग बा 2 blocks of mass kg and 2 kg see m1 hairo sin nangi m2 hairo m1 sibuna 1 kg m2 sibuna 2 kg yaraba are connected by a metal wire going over a smooth pulley haraba pulley ma the mass ani attach ovna troja the breaking stress of the metal though breaking stress har gadi nangi ultimate win low tasing madi asing ma bini yaraba the wire so nangi metal dadi iron gumba steel gumba dadi nangi breaking ga ultimate ka har manani ko breaking har so ka de sida tat ka ni have ne si kya ne have mai sa
40 divided by 3 pi into 10 to the power 6 natro ja. Can darba me? Sida tat can have my breaking stress too. Sida di tala down. Aiba. What should be the minimum radius of the wire if it should not break? Talhallogi hierarchy sigi metal kanodo wire do adu radius yam drabada kya we don't have any. Tharing di faidana. Yam drabada minimum da kya we kamai lakane se. Ahan bada sigi wire sida lakada stress nainaro. High sida lakada stress to sigi breaking sida pick down natro. Sida chawra da khrani dana. Piyadi adu natro. Maximum power the mana bhai. Maximum power the mana bhai. Chawrudi aro dana. So let's first find the tension here. Tension ki formula to kaine ba ngasa ha gi do. Twice m1 m2 divided by m plus m2 times z. m1 di 1 tare m2 na 2 2 plus 1 di 3 e to 10 lower ji. So the answer is 40 by 3 Newton. So this is your tension. High river tension maram oire harga stress develop to then stress on the string do. Sigma kya ta do baharo tension divided by area na dro. Tension to this is the 40 by 3 layer area di pi r square has. My radius hangbra diameter hangbra. What's the minimum radius? Diameter ga ajendana. Khangaro hai na. Sidani aina noi thazadri je. Thazana badau to de. Stress on a string. To avoid breaking se break to was avoid to gi sida lag to river stress to minimum less than we don't know say breaking the gi manara bhau yari haba limiting case yarava sida di helu yadre that is 40 by 3 pi r square haba je less than or equal to nagi breaking stress so that is 40 by yung values yung line pyramid 3 pi into 10 to the power 6. Adi pi ke zuka khraba 3 zuka ba 40 zuka ba. Adi CCD nagi r square na somda thangro. Sina somda thango. Adi CD sina somda thangta di 10 to the power minus 6 taro idra. Less than or equals to r square. Adi r square greater than or equals to hani inadro ja. So r greater than or equals to square root of 10 to the power minus 3 meter. That is r minimum height was 1 mm. I get it, very simple. Clear or breaking stress ka pirak taragadi whatever nagi live stress to breaking do dagi p a low haiba to avoid breaking it. Yaraba break to do avoid to ge live stress to breaking the pick the yaro idana common sense ni. Clear or gadra good extra one sima khangzalo ni 2024 or ngado malisi hangi budu. Fare do di Horen atheng bada ko extra class ama lakpa ma natre harga flute at nangi overall pulop kan giba ma totally. So choice is yours. Tausira taurojira haro. Tausi good. This is the way approach is fine tauto. Horen online class tausi had it no harkan. Ngasi hek tauda tadisi tauroi dauni ka hare amuk tauroj harani dana. So okay yare. So there will be an extra class. 1 hour muki. Flute ta koi topic ahung hangni cover to number 1 viscosity ki concept quite often hungry nita. Number 2 viscosity even dimension dang hanga to yauri. Number 2 excess pressure hang da kuire neta sungang hangidre excess pressure ki matang sema. So let's expect one question from here. Atopa man anagi surface tension and surface energy. So topic ahum siga tane koi cover to adai cover to roi ko. Fare revise toro min amani test haji. No online ki satra makha ye nai test upload tawra gya question tara yawgani ko 10 questions nasi gi kitang numerical yam bani na ko 15 minutes pige 10 question 15 minutes 10 question 15 minutes minute amani revise tawro logo hausi test